25. Yani kalite yükseldi. Yükseldi. Ama kalitenin getirdiği pahalılık da insanların ekonomik olarak etkiledi. Ama eskiye dönerekten olumlu buluyorum yani iş açısından. En azından evler çoğaldı, insanlar çoğaldı. Ama o bölgeyi şey olarak iyi görmüyorum. Hollanda'nın konseptiyle alakalı çok iyi görmüyorum. Neden? Çok binalaşma yapıldı. Nefes alacak yer hiç kalmadı gibi bir şey. Hala da devam ediyor. Yani o yönden de pozitif bulmuyorum. İşimize pozitif etkisi oldu. Tabii insanlar çoğalınca pozitif etkisi oluyor. Yani bu yönden. Canlılık kısmen getirdi. Evet. I'm Trika, and I live here on the Kop van Zuid for about 2 months now. I moved from the United States to marry a Dutchman. And he said, "Would you mind living in Rotterdam?" And I said, "Sure. That sounds nice." And then I got funny mixed reactions about Rotterdam. A lot of people had this feeling that it kind of has nothing to offer, or all this interesting history about the war. And then the first couple times I visited, I was so in love that I thought, this is the most beautiful city. And then after spending a little more time here, I thought, wow, it is not a beautiful city at all. But now that I've been living here a couple months, I find these little pockets, and kind of when you dig a little deeper, it's got this nice grittiness, and then a lot of beautiful creative things happening a little bit lower. So I'm kind of starting to fall in love with it slowly. And the Kop van Zuid, I think in particular, has all of that. It has a lot of history with the Hotel New York and the Entrepothaven, and you're right on the Maas, which is just the heart of the city. But then also has all these mixed in big beautiful buildings and a lot of energy, like where we're sitting here at the Pinkhofs, which is just the most modern kind of mix of history and elegance, and I really love it. Nou, ja, je ziet het, alles wordt afgebroken. Het wordt allemaal nieuw spullen natuurlijk. Nieuwe bouwen en nieuwe winkels. Dus blijf doorgaan. Yeah, this is the Mode Boulevard. And the Mode Boulevard is mostly clothing shops, but also a lot of, we call them Turk shops, because they're mostly by Turkish people, Moroccan people. And yeah, they own a lot of shops here, but this part is kind of dead. If you walk more that way, then yeah, it's way more pretty, way more fun. A lot of more shops than here. Do you think you're really at the dead part here, by the way? Okay. You should really go that way, but. Do you think the Kop van Zuid has any influence on this area? Nah, the Kop van Zuid not really. I think most influence comes from Zuidplein. Tam olarak bilmiyorum ama duyuyorum. Bir yerinden baktığın zaman çok güzel. Öbür taraftan baktığın zaman çok kötü. Mesela güzellik yerine her taraf güzelleşiyor, yeni evler oluyor, yeni iş yerleri açılıyor. Ama diğer taraftan baktığın zaman bu yeni evler kirası yüksek veya buranın standartlarının çok üstünde. Yani buranın standartları belli. Burada genelde fakir insanlar var. O yüzden yani %60 kötü, %40 iyi diyebilirim. Olması tabii ki oluyor. Mesela yeni yerler yapılıyor, yeni insanlar geliyor. Onlarla tanışıyorsun, onlara bir şeyler satmaya gayret ediyorsun. O yönden var etkisi. Diğer yönden bastı müşterilerimiz gidiyor. O yönden de kötü yönleri var. Veya yıkılan yerlerdeki insanlar mesela bir sene sürüyor binanın yapılıp bitmesi. Bir sene boyunca o klantlarımız yok. Müşterilerimiz yok. O yönden zarar oluyor. Bizim eski yerimiz yukarıdaydı mesela. Afrikanderwijk'te, Kronyes Straat'ta. Orası yıkılıyor şu anda.
Buraya geçmek zorunda kaldık ve burası da 100 metrekare bir yer. Orası 220 metrekare bir yer. Daha çok müşteriye potansiyeline hitap edebiliyorduk. Burada daha az. Daha yeni yer vermediler. Yeni yer olduğu için, oraların yeni olduğu için hep kafalarına göre plan yapıyorlar. Yani eski planları tamamen saf dışı edip yeni planları yapıyorlar. Yeni planlarda da Türk marketlerine yer hemen hemen vermiyorlar. Bilmiyorum neden vermediklerini. O kadar boş yer olmasına nazaran bize yer vermediler mesela. Market yeri olmasına nazaran gene vermediler. Herhalde bir ayrımcılık. Ben öyle düşünüyorum. %100 öyledir yani. The local government of Rotterdam, they wanted to redevelop the South Bank because a lot of people thought that the South Bank was like the poorest part of town and there was nothing to do and all these negative feelings about the South Bank. And so they started to redevelop this area with high buildings, office buildings, with very high quality houses, with schools, and I think it's working. It's starting to get really lively, and that they really wanted to create a luxury part, a beautiful part with allure at the South Bank. And I think it's working, because if you don't do that, everything that's interesting or high quality will stay at one side of the river. So I really believe in their vision that the Kop van Zuid was needed. For a lot of people, the river is not the border of town anymore. People cross the river. Of course, it's still a border. It's still a mental border, but because the Erasmus Bridge is so nice and because there are many things that are nice you can do here, people start to cross, and that's very important because otherwise you get a poor, underdeveloped part of town and a developed part of town. You don't want that. There used to be a dream of Manhattan at the Muse, you know, and Kop van Zuid is a very big part of that image. With all these high buildings, there's of course the other side, but it's the whole idea of a new center. You know, the river is the center. It's not the border anymore, but it's a center. And at two sides there are nice high buildings with business people and a lot of possibilities. And I think that is a big change. Ja, dat wel. Maar u vindt dat niet op een negatieve manier? Of, nee, want ik ben een vreemdeling in mijn eigen stad. Wat vindt u? Nee. Toen voelde u zich meer thuis? Ja, maar toen had je ook nog geen buitenlanders. Nee. Ik ga iemand voor mij dragen. Ik ben hier geboren. Oh. Dat is al 65 jaar dat ik hier al is. Ja, slecht. Het is steeds slechter. Nee, helemaal niet. Ja, maar wij zitten nou precies ook in die Afrikanenbuurt. Worden er van iedereen wordt er maar opgezet zonder dat ze even kijken hoe of wat de achtergrond is. Of een beetje meer controle zou je zeggen? Ja, een beetje meer controle.